Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan jaalallee entertainment. Har'aas barumsa keenya unit 1tiin walitti deebinee jirra. Unit 1 lesson 3 mata duree takka tuqaa 3 nationalism kan jedhu irratti argamna. Nationalism jechuun sabboonummaa jechuudha. Sabboonummaa gara ofittummaatti deemu kan ana qofaatu jiraataa san jechuudha. Waa'ee kanaa immoo gadi fageenyaan ibsa dabalataan ilaalla. Nu faana turan gaafii keenya. Namoonni har'a chaanaalii kanatti dhuftan baga nagaan dhuftan an jaalalleen jedhama. Maatii keessan nama gosa barnootaa tokko tokko isin barsiisuudha. Warroonni maatii keenya taatanii jirtan ammoo bagarra deebiidhaan gara chaanaalii keenyaatti dhuftan jecha barumsa keenyatti deemna. Nationalism has been the most powerful political force since the 1850s in the western world jedha. Kana jechuun sabboonummaan addunyaa warra dhiyaa keessatti bara 1850moota irraa eegalee humna siyaasaa baay'ee humna qabu, humna cimaa ta'ee ture jedha. Nationalism dispersed roots lay in a shared sense of regional and cultural identity, especially as those roots are expressed in custom, language and religion jedha. Kana jechuun ammoo hundeen sabboonummaa kana inni gadi fagoo ta'e yookaan deepest ta'e miira eenyummaa naannummaa akkasuma eenyummaa aadaa waliin kan hidhata qabu yommuu ta'u, keessumattuu immoo hundeen suni yookaan hundeen inni irratti gadi fageeffate kanneen akka aadaa yookaan custom kan jedhu, language kan jedhu, afaanii fi akkasuma eenyummaa amantaafaa kan of keessatti qabate jechuudha. It influenced all classes but more so the urban than the rural peasants jedha. Ammoo sabboonummaan kun gita hundarratti dhiibbaa uumee jira. Garuu immoo qonnaan bultoota baadiyyaa caalaatti jiraattota magaalaa irratti dhiibbaa influensii guddaa kan uumedha jedha. Moreover jedhammoo karaalee kana maleedhaas moreover kan jedhu argaa jirtan jedhee yaada. Nationalism created the atmosphere which made first world war possible in that nationalism aggravated the great international crisis of 1905 up to 1914 jedha. Kana jechuun ammoo wanni kun sabboonummaan nationalism jennu kun haala waraana addunyaa tokkoffaa akka danda'amu yookaan akka uumamu kan taasise isa kana yommuu ta'u, sabboonummaan rakkoo guddaa idil addunyaa irratti bara 1905 hanga 1914tti rakkoo jiru kan hammeessee fi uummattoonni Awurooppaa yeroo waraanni sun gaggeeffamutti jibba guddaa kan uume and made the people of Europe support the war when it broke out in July up to August 1914 jedha. Kana jechuun ummanni Awurooppaa yeroo waraanni sun Julaay hanga Agostiitti bara 1914tti ka'u akka waraana san deeggaran wanti godhe nationalismii yookaan sabboonummaadha jechuudha. Akkasuma immoo nationalism of course did not begin in the middle of the 19th century but in grew and intensified from the until World War First jedha. Kana jechuun immoo sabboonummaan yookaan nationalismiin kun wanta baay'ee beekamaadha. Akkas wanti hin godhamneef yookaan nationalismiin kun hin godhamneef jalqaba walakkeessa jaarraa 19ffaa keessa taateewwan nationalismii kun kan ture yommuu ta'u, garuu immoo yeroo sanii kaasee hanga waraana addunyaa tokkoffaatti guddachaa fi cimaa deemuusaa kan itti fufedha jechuudha. Did not begin in the middle of 19th century jechuun wanni kun kan jalqabame jaarraa 19ffaa jalqaba keessaa miti. Garuu immoo kan itti guddatee fi kan cimeedha. Hanga lola addunyaa tokkoffaatti sittuma fufee ture jechuudha. The following factors promoted the growth of nationalism in the 19th century jedha. Kana jechuun immoo wantoonni armaan gaditti argitan kun guddina sabboonummaa jaarraa 19ffaa keessatti raawwatamu wantoota jajjabeessanii jechuudha. Wantoonni sun maali? Gadi ilaalaa deemna.
compulsory primary education was used by the government for state building and inculcating patriotism jechuudha. Kana jechuun immoo barattoonni sadarkaa tokkoffaa dirqama mootummaadhaan ijaarsa mootummaa fi jaalala biyyaa horachuudhaaf, mootummaa ijaaruudhaaf jaalala biyyaa horachuuf barattoonni sadarkaa tokkoffaarra jiran dirqamaan waan kana fudhachuu akka qaban yaadameeti. Kanaatu sabboonummaan kun akka lalisu godhe jechuudha. Government is also used compulsory military service to inculcate patriotism and loyalty to the state and the rulers. Kana jechuun immoo bulchitootaaf wantoonni amanamummaa akka qabaatan, mootummaadhaaf akka amanamaa ta'an, bulchitootaaf tajaajila horachuudhaa fi akkasuma waraana dirqama sabboonummaa qabaachuun bulchaan tokko yoo sabboonummaa hin qabaanne amanamaa ta'uu hin danda'u. Akkasuma immoo waraanni tokko yoo sabboonummaa hin qabaanne waraana amanamaa ta'uu hin danda'u yookaan militarii amanamaa ta'uu hin danda'u. Looyaalitii amanamummaa argachuudhaaf jaalala biyyaa keessatti, hoggansa keessatti, ruularsii fi isteetii keessatti illee wanti guddaan gabiramantii fi akkasuma bulaa fi bulchaa jidduutti garaagarummaa qabu nationalism ture jechuudha. The cheap newspapers for the masses often had chauvinistic tones, but nationalism and the hostile feelings toward neighboring states were also feature of the quality newspaper for the upper and the middle classes jedha. Gaazexeessitoonni gatii salphaadhaan uummata bal'aadhaaf yeroo baay'ee sagalee shororkeessummaa kan qaban yommuu ta'u yookaan ummataaf rakkina jiru gabaasuudhaan shororkeessummaan akka uumamu. Kanaaf sabboonummaadha jechuun namni sabboonummaa qabu rakkoo ummata isaa dubbata yaanni jedhamu waan jiruuf sabboonummaa fi mirri diinummaa namoota biroo irratti diinummaa qabaachuu ofii isaatiif sabboonaa baay'ee ta'uun mootummoota ollaa irratti yookaan ollummaa hojii qabaniis amala gaazexeessitoota sanarratti qulqullina akka qabaatan yookaan kwaalitiin akka jiraatu gita olaanaa fi giddugaleessaatiin hojjetamaa ture jechuu. Waa'ee bara 1915 hanga 1914 kan haasa'aa jiru. Amma waliin wal bira qabdanii ilaaluudhaan positive impact fi dhiibbaanni garan taanee fi gara sirriitti qabu waliin wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu. Garuu immoo haala amma jiruun dhugaa isinitti fakkaachuu dhiisuu ni danda'a. Much of the literature of the years before First World War was also strongly nationalist and warned against the danger of neighboring countries. Kana jechuun immoo barreeffamoonni waggoota waraana addunyaa tokkoffaatiin dura turan baay'een isaanii ciminaan sabboonummaa kan qaban yookaan ilaalcha sabboonummaa kan of duubaa qaban turanii akkasumas ammoo haala biyyoota ollaa irraa akeekkachiisa qabuun biyyoonni ollaa walitti buusuudhaaf yaadameen kan dhiyaatudha jechuu barreeffamnu jiran. Sababni isaa ofii isaaniitiif yookaan sabboonummaa isaaniitiif bakka guddaa kennanii nama biroo qixa isaaniitti waan hin laalleef ture. Wanni kuni patriotic society was created to inculcate patriotism, to aggregate for stronger armament and sometimes also to aggregate for bigger colonial empires. Kana jechuun immoo hawaasni jaalala biyyaa qabu akkasuma jaalala biyyaa horachuudhaaf hawaasni tokko meeshaa waraanaa cimaa argachuudhaaf socho'uuf akkasuma yeroo tokko immoo impaayera koloneeffataa gurguddoodhaaf socho'uudhaaf haalli jiru uumame. Sababni isaa hawaasni jaalala biyyaa baay'ee qabu biyya isaanii baay'ee jaalatanii humna isaanii baay'ee cimsatanii biyyoota kaan hafan ammoo booji'anii of jalatti koloniyaal godhanii haala tokko mijeessuudhaaf sochiitu ture jechuudha. Nationalism was stimulated by the wars of unification in Italy and the German and of national liberation in the Balkans jedha. Sabboonummaa yookaan nationalismii kuni wantoonni inni kakaase yookaan dhiibbaa gaariin inni argamsiise tokkummaa xaaliyaaniitiif sababa kan ta'e akkasuma immoo tokkummaa jarmaniitiif sababa kan ta'e fi bilisummaa sabaa Balkaan keessatti gaggeeffame tureefis waan sababa guddaa ta'edha jechuudha. British nationalism was stimulated by the small colonial wars which Britain fight so often. South the Second Boer War
1899 up to 1902 was an unpleasant shock which closed down British aggressiveness for any time until it was revived by fear of Germany jedha. Kana jechuun sabboonummaan Ingiliz keessatti waraana koloneeffataa xixiqqoo Biriteen yeroo baay'ee lolte kanneen akka kan ilaallu yoo ta'e waraanni isaanii waraana Boer jedhamu inni lammaffaan 1899 hanga 1902tti taasifame rifaanota namatti hin tolle ta'ee hanga sodaa Jarmaniin deebi'ee ka'uudhaaf yeroodhaaf weerara Ingilizii qabbaneessee ture jechuu. Jarmaniin deebitee ka'uu hin ooltu sodaa jedhuudhaaf. In the USA victory in the Spanish American War of 1898 stimulated American nationalism jedha. Ameerikaa yookaan USA keessatti injifannoo waraana Ispeenii fi Ameerikaa bara 1898tti argame sabboonummaa Ameerikaa kan baay'ee kakaasedha. Pseudo science also stimulated nationalism and inculcated aggressive hostile feeling towards neighboring state and the idea that war was inevitable jedha. Kana jechuun immoo wanni saayinsiin sobaa yookaan pseudo saayinsii kan jennuun kun saayinsii sobaa sabboonummaa kakaasee fi miira diinummaa cimaa mootummoota ollaa irratti fiduu fi akkasuma yaada waraanni oolle jedhu kan horate. Kan asirratti that war was inevitable kan jedhu waraanni waan hin oolle yaada jedhamu lalisuudhaan kan biyyoota ollaatii waliin walitti naqu jechuu sabboonummaa negative impactii qabudha kun. This pseudoscience is what become known as social Darwinism jedha. Saayinsiin sobaa kan sobaan namoota kakaasee biyyoota walitti naqaa kunetuni social Darwinism jedhamuudhaan kan beekamu ture. It was social Darwinism that spread the idea that history is a struggle between state and the nation for power, the supermans and even survival jedha. Kana jechuun immoo saayinsiin sobaa kuni seenaa qabsoo mootummaa fi sabootaa gidduutti aangoo olaantummaa fi akkasuma wantoota jiraachuudhaaf ta'u yaaduullee kan babal'ise jedhameetti jira. Social Darwinismii kan jedhamu kanaatu wantoota kana godhaa ture jechuudha. The strongest state and the nation which were the best would be the victory, while weak state and the nations would be subjugated and even destroyed jedha. Kana jechuun immoo mootummaa fi ummanni biyya tokko cimaan kan hunda caalu kan injifatu yommuu ta'u, mootummoonnii fi saboonni yookaan biyyoonni dadhaboo ta'an ammoo bitamanii akkasuma ammoo diigamanii kan biyyoota biroo jalatti destroyed ta'anii jiraatan yookaan subjugated ta'anii hanga diigamuutti kan turedha. Kun hundi impactii sabboonummaati. In the period between the 1880 and 1940 nationalism transformed its character in several ways jedha. Baroota 1880 hanga 1914 gidduutti sabboonummaan amala isaa karaa hedduudhaan jijjiiree ture jechuudha. First jedha karaatti jijjiire keessaa kan jalqaba more and more national movements appeared in Europe and in the Ottoman Empire outside Europe jedha. Tokkoffaa jijjiiramni inni fide sochiin biyyoolessaa Awurooppaa fi akkasuma Empire Usmaaniyyaa kan Eeshiyaa keessa ture Awurooppaan alatti jiru irratti mul'atee ture jechuudha. Many of these movements were toward numerically quite a small number of people living in quite a small territory jedha. Kana jechuun immoo sochiiwwan kunneen baay'een isaanii gara namoota lakkoofsaan baay'ee xiqqaa ta'anii fi namoota biyyoota yookaan gandoota baay'ee xiqqaa ta'an keessa jiraataniin kan godhame ture jechuudha. Therefore jedha sababii kanaaf nationalism which earlier in the 19th century had appeared to work towards greater unity jedha. Kana jechuun immoo
sabboonummaan kan duraanii caalaa jaarraa 19ffaa keessa akkuma Xaaliyaanii fi Jarman tokkoomsee Xaaliyaanii fi Jarman gidduutti waan kana fakkaatu kan hojjetaa turedha jechuudha. Now tend towards fragmentation jedha. Kana jechuun immoo wantoonni amma gargar bahutti ce'ee kan turedha jechuu sababa sabboonummaa kanaaf. Second jedha lammaffaa irratti language and ethnicity becomes a major criteria especially language for nationalism jedha. Wanni lammaffaan inni argamsiise afaanii fi sabboonummaan ulaagaa guddaa keessattuu immoo afaan sabboonummaadhaaf mastaawaqaa yookaan waraqaa eenyummaa sabboonummaa afaan itti dubbatamuun akka ta'e kan uumedha jechuudha. All over Europe submerged minority nationalists were struggling to assert the right of their language to equality with previously dominated languages jedha. Kana jechuun guutummaa Awurooppaa keessatti saboonni xiqqaan bishaan keessa lixan yookaan odola bishaanii jiraatan mirga afaan isaanii fayyadamuu afaanota kanaan dura olaantummaa qaban waliin walqixxummaan akka fayyadamuu danda'an mirkaneessuudhaaf rakkachaa turan naashinaalizimiidhaan kan itti fayyadamuu carraa argatanii. So there were bitter disputes over language question jedha. Sababii kanaaf yeroo sabboonummaa san keessatti gaafii afaanii irratti falmiin hadhaawaan uumamee ture jechuudha. Sardi jedha dhiibbaan sadaffaadha. A national question become part of the domestic politics of many states, particularly multinationals like Austria-Hungary and trust Russia and other like Britain with its serious rich question jedha. Kana jechuun immoo gaafiin biyyoolessaa tokko tokko qaama siyaasaa biyya keessaa mootummoota hedduu keessumattuu immoo dhaabbilee biyyoota hedduu kanneen akka Austria-Hungary akkasuma immoo Raashiyaa taristii fi kanneen biroo biyyoota akka Britain keessatti gaafiin cimaan gara biyya Briteeniin Ayilaand jedhu gaafiin akkasii ka'ee ture yookaan uumamee ture jechuu sabboonummaa san keessatti. In terms of classes jedha. Gama gatii sabboonummaa kanaan the new minority nationalist movement attracted the pity Borges because the success of a national movement and its language would mean not just more prestige for the nationality and its language, but more employment in the public sector for the language speakers jedha. Kana jechuun immoo sababii kanaaf milkaa'inni sochii biyyoota adda addaa sochii sabboonummaa xiqqaa har'a burjaajii xixiqqoo hawwatee ture. Sababni isaatiis ammoo milkaa'inni sabaa fi afaan isaaniitiif kabaja guddaa qofa osoo hin taane namoota afaan dubbataniif damee mootummaa keessatti hojii guddaa argachuu jechuudhaan sochiin gama sabboonummaa kanaan taasifamaa ture jira jechuudha. Nationalism for the government iddoon irra jiru akka isin jalaan banneef sarara kunoo iddoo kana. Nationalism for the government was a two-edged weapon jedha. Sabboonummaan mootummaadhaaf meeshaa qara lama qabu ture jedha. Qara lama. Qarri lameen ammoo nationalism could be and was used to strengthen loyalty to the state and the rulers and to divert the workers away from socialism jedha. Kana jechuun qara lameen keessaa sabboonummaan kuni amanamummaan mootummaaf akka uumamu dhiibbaa guddaa loyaalitiin akka uumamuuf taasisee ture. Akkasuma immoo bulchitoota cimsuudhaa fi hojjettoota sooshaalizimii irraa kan fageenya jiraatu yommuu ta'u itti fayyadamaas ture jedha. Mootummoonni yeroo sanii sooshaalizimii irraa baay'ee kan fagaate yookaan kan fageesse ture. Yaadni kun mootummaaf bu'aa lama gaggeessaa ture jechuu. Amanamummaan keessumattuu bu'aasaa
baay'ee strong ta'e mul'atee turedha. However jedha wantoonni kunneen haa ta'u malee where national minority existed nationalism could arise from the national demands of this national minority and cause discontent and disloyalty jedha. Haa ta'u malee bakka saboonni xiqqaan jiranitti sabboonummaan gaafii biyyoolessaa saba xiqqaa kanarraa ka'e quufa dhabuudhaan yookaan immoo wal dhiisuu yookaan gaafii kanaaf deebii kennuu dhabuu fi amanamummaa dhabuu fiduu danda'e ture jechuu biyyoota baay'ee naashinii xixiqqoo ta'anitti. The USA was very successful in the 19th century in assimilating millions of immigrants who come to the USA from Europe jedha. Ameerikaa keessatti jaarraa 19ffaa keessa godaantota miliyoonaan lakkaa'aman Awurooppaa irraa gara USA dhufan ofitti makuudhaan baay'ee milkaa'ummaa argattee turte jechuudha. This success was made possible because migrants left Europe because they were dissatisfied with condition in their home country jedha. Wanni kun immoo kan gara USA namoonni baqatan kun milkaa'inni USA nama kana simachuun argatte kun kan danda'ame gandoonni haala biyya isaanii keessatti waan hin quufneef yookaan haala biyya isaanii keessa jiruuf itti gammachuu waan hin qabneef Awurooppaa gadhiisanii gara USA waan ba'aniif ture jechuudha. Sabummaa isaanii immoo lammii isaanii gara Ameerikaa ta'uudhaan biyya Ameerikaatti jijjiirratanii becoming US citizens jechuun lammii Awurooppaa ta'anii they joined a country and a nation which offered them more economic opportunity and more social and political freedom jedha. Jarri kun gara USA baqatanii USAttis lammummaa argatanii lammii biyya USA ta'anii carraawwan hojii akkasuma carraawwan dinagdee adda addaa fi bilisummaa siyaasaa jiru haala hawaasummaa jiru Awurooppaa keessaa fuudhanii garasitti geessanii carraa guddaa Ameerikaaf uume jechuu wanni kuni. Mata duree itti aanu Unification of Italy jedhus qabannee yeroo gabaabaatti isiniin geenya gaafii waa'ee kanaa ilaallatus qopheessinee isiniin geenya isin immoo chaanalii keenya subscribe gootuun akka nu faana turtan abdii qabna.